Hi everyone. We can now discuss about code generator. What is actually a code generator? It is the final part of a compiler, right? Compiler has 6 phases. Final phase is code generation, and the part of compiler which uses for code generation is known as code generator. Okay. In which an algorithm is used for generating the code for a basic block. That algorithm is known as code generation algorithm, right? That means by analyzing the basic block or by analyzing each 3 address instruction in a basic block, generate a machine code for or generate a code for that 3 address instruction by using an algorithm which avoids unnecessary loads and store. So that algorithm is known as a code generation algorithm. And what is the primary issue in a code generation algorithm? Primary issue is deciding how to use the registers in best during code generation. So how to use registers? Actually, registers has 4 principal uses or 4 main uses are there. First one, in most of the architecture, some or all operands that uses registers in order to perform a fast operation. Also, second use is registers make a good temporaries to place, a place to hold variables or results of some expression or intermediate results, etc. And registers can used for holding global values which are computed in one basic block and can be used in other basic blocks. Also, it can use to help with runtime storage management. These are the 4 main uses of registers. So, code generator, it is the final, code generator is a part of compiler which is used for implementing the final phase of a compiler. Final phase of a compiler is a code generation. Okay. An algorithm which is used for code generation is code generation algorithm. That algorithm analyze the basic block, analyze each of the 3 address instruction in a basic block and generates a code. And the primary issue in a code generation is we have to decide how to use the registers in a best. Actually, the registers have 4 main uses. They are used for to hold global values. Also, it is used to help runtime storage management, and it makes good temporaries. And it's also in most architecture, some or all operands that can use registers to perform a fastest operation. Okay. So during code generation, some set of registers are used to hold local values and some registers are used for holding global values. So code generation algorithm considers each 3 address instruction and decides what loads are necessary to get the needed operands into a register. After that, operation is performed and then store the result into register. So code generation la chela registers local value place ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം. ചില രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഗ്ലോബൽ വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ കോഡ് ജനറേഷൻ അൽഗോരിതം ചെയ്യുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബേസിക് ബ്ലോക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഓരോ 3 അഡ്രസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെയും അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിൽ എന്തൊക്കെ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണോ ആവശ്യമുള്ളത് അതിനെ ചൂസ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം എന്തൊക്കെ വാല്യൂസ് ആണ് ആ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കും. അതിനുശേഷം പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യും. അതിനുശേഷം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റിസൾട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ക്ലിയർ? ഇതാണ് കോഡ് ജനറേഷൻ അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ ഓൾ ദീസ് നീഡഡ് എ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ദാറ്റ് ദേ ആർ ഓഫ് 2 types.
One is register descriptor and other one is address descriptor. So ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആവശ്യമുണ്ട്. വൺ ഇസ് രജിസ്റ്റർ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റർ, അതർ വൺ ഇസ് address descriptor. And what are the uses of this or what you mean by a register descriptor or an address descriptor? Register descriptor, it keeps track of the variable names whose current values in that register. Address descriptor keeps track of the location or locations where current value of that variable is found. So register descriptor യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ ആ രജിസ്റ്ററിൽ ഉണ്ട് എന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രജിസ്റ്റർ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ 5 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ രജിസ്റ്റർ R1-ൽ ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്ന ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറാണ് രജിസ്റ്റർ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റർ. ഇനി അഡ്രസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 5 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ മെമ്മറിയിൽ എവിടെയാണ്, അതുപോലെ ഏത് രജിസ്റ്ററിലാണ് ഉള്ളത് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അഡ്രസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റർ. So these are the two data structures that is used in code generation algorithm. Okay, so in code generation algorithm, main part is a function. Function is known as getReg of I. I stands for a 3 address instruction. Okay, and what will be the output of this function getReg? It will generate register set. Function getReg selects registers for each memory location associated with the 3 address instruction I. Function getReg has access to the register and address descriptor for all the variables of the basic block, also access to certain useful data flow such as the variables that are leave on exit from the block. So code generation algorithm മെയിൻ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്. ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് getReg എന്നാണ്. അതിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു 3 അഡ്രസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബേസിക് ബ്ലോക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഓരോ 3 അഡ്രസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെയാണ് അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പെർട്ടിക്കുലർ കോഡാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. സോ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആർക്ക് കൊടുക്കും? ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് getReg ഫംഗ്ഷന് കൊടുക്കും. ഇനി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ getReg ഫംഗ്ഷൻ? അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ 3 അഡ്രസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം, ആ വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ഏതൊക്കെ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ആവശ്യം, അതാണ് ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി തന്നെ രജിസ്റ്റർ ഡിസ്ക്രിപ്റ്ററും അഡ്രസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റർ ഇൻഫർമേഷനും കളക്ട് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഡാറ്റ ഫ്ലോ ഇൻഫർമേഷനും അത് ആക്സസ് ചെയ്യും. സോ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദിസ് getReg ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് register set, register descriptor, address descriptor as well as some data flow information. Clear? So how to implement a machine instructions for x is equal to y plus z. So this is a 3 address instruction. So for it will act as an argument for the function getReg. So use getReg of x plus y plus z. What will be the output? It selects registers for the variable x, y and z, and it calls these registers as rx, ry and rz. Okay, here source operands are ry and rz. Rx is a destination register. Okay, so if ry does not contain the y value, first load the y value from the memory into ry. If the z value is not present in rz, takes the value of z from memory and loads into rz. Then perform operation. Which operation? Add operation. Add rx, ry, rz. Okay. So x equal to y plus z എന്ന് പറയുന്ന മെഷീൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക? അത് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എവിടത്തേക്ക് കൊടുക്കും? getReg ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് കൊടുക്കും. കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രജിസ്റ്റേഴ്സിനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്പറാൻസ്? ഇവിടെ എക്സ് വൈ സെഡ് ആണ്. സോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് rx, ry, rz സെലക്ട് ചെയ്തു. ഇനി നോക്കേണ്ടത് സോഴ്സ് ഓപ്പറാൻസ് ആരൊക്കെയാണ്? വൈയും സെഡും ആണ് ഇവിടെ സോഴ്സ് ഓപ്പറാൻസ്. ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ്. സോ വൈ വാല്യൂ സെഡ് വാല്യൂ ആർ വൈയിലും ആർ സെഡിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? അതിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുക ഫ്രം മെമ്മറി. അതിനുശേഷം y പ്ലസ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന അഡീഷൻ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുക. ക്ലിയർ? കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. അതിനുശേഷം സ്റ്റോർ ചെയ്യണം.
ഓക്കെ, എങ്ങോട്ടേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം? RXലുള്ള വാല്യൂ പെർട്ടിക്കുലർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, മെഷീൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫോർ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ. സോ അതാണ് ഒരു 3 അഡ്രസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടു ആസ് എൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഫോർ ഗെറ്റ് റെജ് ഫംഗ്ഷൻ. സോ അത് രജിസ്റ്ററിനെ ചൂസ് ചെയ്യും. എക്സിനും വൈക്കും സെയിം രജിസ്റ്ററാണ് വേണ്ടത്, കാരണം ഇറ്റ്സ് എ കോപ്പി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. സോ ഇഫ് വൈ ഇസ് നോട്ട് ഇൻ രജിസ്റ്റർ ദെൻ ഡു എ ലോഡ്. അതിനുശേഷം RY വാല്യൂ എങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്താൽ മതി? എക്സിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്താൽ മതി. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് പെർഫോം ചെയ്യണം? ഒരു സ്റ്റോർ വാല്യൂ, ലാസ്റ്റ് എൻഡിങ് ദിസ് ബേസിക് ബ്ലോക്ക് വിത്ത് an ഓപ്പറേഷൻ STX, R. ക്ലിയർ? അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ പ്ലസ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷനും എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്ന് പറയുന്നതും എന്ത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റോറിംഗ് ആണ്, സ്റ്റോർ ഓപ്പറേഷൻ ആണ്. ക്ലിയർ? ഇഫ് എൻറ്റിംഗ് ദ ബേസിക് ബ്ലോക്ക് ദെൻ പെർഫോം STX, R. Already we had discussed about register descriptor and address descriptor. And what is the use of register descriptor? Register descriptor is a data structure that informs what are the values that is present in a particular register. Address descriptor which gives a location details or where these values are present in memory or in a register. All these location information is given by the data structure address descriptor. And how this register and address descriptors are managed. Rules are as follows. If we are using a load instruction LDR, X, എന്താ അതിൻ്റെ മീനിങ്? എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലുള്ള വാല്യൂ R എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിലേക്ക് എത്തിക്കണം. സോ എക്സിന് ഇപ്പം എന്താണോ രജിസ്റ്റർ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റർ അത് എങ്ങോട്ടേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം? ആ വാല്യൂ ഇനിയിപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക? ആറിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? രജിസ്റ്റർ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റർ ആറിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ചേഞ്ച് ദ രജിസ്റ്റർ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റർ ഫോർ രജിസ്റ്റർ R. സോ ഇറ്റ് ഹോൾഡ് ഓൺലി എക്സിലേക്ക്, എക്സിന് എക്സ് വാല്യൂ മാത്രം ആ R ഹോൾഡ് ചെയ്യും. ഇനി അഡ്രസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് മാറ്റണം, കാരണം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലുള്ള ഡാറ്റയാണ്. ആ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട്, ഇപ്പം എങ്ങോട്ടേക്ക് ലൊക്കേഷൻ മാറി? രജിസ്റ്ററിലേക്ക് മാറ്റി. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അഡ്രസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും മാറിയിരിക്കണം. ഫോർ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, സെക്കൻഡ് റൂൾ, ഫോർ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ STX, R സ്റ്റോറിംഗ് ആണ്. ആറിലുള്ള വാല്യൂ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്താണ് മാറ്റേണ്ടത്? അഡ്രസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റർ ആണ്, എക്സിൻ്റെ അഡ്രസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റർ ആണ് മാറ്റേണ്ടത്. ആ എക്സ് വാല്യൂവിൻ്റെ അഡ്രസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷനാക്കി മാറ്റി. അടുത്ത റൂള്, ഫോർ എൻ ഓപ്പറേഷൻ സച്ച് ആസ് ആഡ് RX, RY, RZ for implementing a 3 address instruction X equal to Y plus Z. So first change the register descriptor for RX so that it holds only X. Change the address descriptor for X so that its only location is RX. Remove RX from the address descriptor of any variable other than X. So X equal to Y plus Z, Y plus Z add ചെയ്തിട്ട് ലൊക്കേഷൻ എവിടത്തേക്കാണ് കിട്ടേണ്ടത്? എക്സിലേക്കാണ് കിട്ടേണ്ടത്. സോ RX രജിസ്റ്റർ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റർ ആർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കൊടുക്കുക? എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിന് വേണ്ടി മാത്രം കൊടുക്കുക. അതുപോലെ എക്സിൻ്റെ അഡ്രസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റർ ആരിലേക്ക് കൂടി ചേഞ്ച് ചെയ്യാം? RXലേക്ക് കൂടി ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലും ആ RX വാല്യൂ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ആർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്? എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, കോപ്പി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് ലോഡ് ഫോർ വൈ ഇൻ ടു രജിസ്റ്റർ RY. അതായത് കോപ്പി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈയിലാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ റൂള് വേണം? വൈ വാല്യൂ RYയിലേക്ക് ഓൾറെഡി ലോഡ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് എക്സ് ടു ദ രജിസ്റ്റർ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റർ ഓഫ് RY. അപ്പോൾ RYയുടെ രജിസ്റ്റർ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റർ എന്താണോ അത് ആർക്ക് കൂടി കൊടുക്കുക? എക്സിന് കൂടി കൊടുക്കുക. ചേഞ്ച് ദ അഡ്രസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റർ ഫോർ എക്സ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ലൊക്കേഷൻ ഇസ് RY. അതുപോലെ അഡ്രസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്ററും എക്സിൻ്റെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. കാരണം എന്താണ്? RYക്കും ഉണ്ട്, RXനും സെയിം അഡ്രസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്ററാണ് ഇപ്പോൾ വേണ്ടത്. ക്ലിയർ? ദീസ് ആർ ഓൾ അബൌട്ട് code generation or code generator. Clear?